Good afternoon, everyone. Okay. Good afternoon. Is the audio clear to you? Delay ഒന്നുമില്ലല്ലോ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? Okay, good. So in the previous class, we were discussing the topic accounting for leases. അല്ലേ? അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത്, ബട്ട് ഡ്യൂ ടു സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വി കുഡിന്റ് കണ്ടക്ട് ദ ക്ലാസ് യെസ്റ്റർഡേ. So what we'll do is that someone of you is having exams. Fazin, someone of schedule ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. By 23rd next week ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ ആകാറാകും. So we will complete ആ തിയറി പോർഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ടിൽ ഇൻകം മെഷർമെന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരെ തിയറി പോർഷൻ നമ്മൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അതിനുശേഷം എടുക്കാം. സോ ആരെങ്കിലും എക്സാംസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ തിയറി പോർഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ടു യു? ഈ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ടു യു? Who else have scheduled exams? Exams ആരൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കണേ? Fazin has told me. And who else? ആരൊക്കെ എക്സാംസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നേ ഇൻ ദിസ് വിൻഡോ? Who else? Only Fazin. Okay, and Mary Celine, I know that. Anna, are you planning to take Ginny and Anna and Ginny? Okay. So accounting for leases liability കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നായിരുന്നു. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് സെൽഫ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ തിയറി പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാണ്, റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ. So let me just take the topic to you. Wait a moment. So before moving on with the revenue recognition, there is a small topic remaining to be discussed in our elements of balance sheet, which is equity transaction. So first we will continue with equity transaction, then move on to the revenue recognition. So
Since this classes I plan to discuss the questions discuss ചെയ്യാം questions workout ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു plan ചെയ്തിരുന്നത്. So I prepared the class according to that. So this was all of a sudden because technical issues ഒക്കെ വരുന്നത് കാരണം കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൂടി കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം തിയറി പോർഷൻ ആദ്യം എടുക്കാം എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. So I could not prepare the slides for you. So I hope you don't mind. I'm taking the class with a textbook. Is it okay to you? I hope you don't mind. Okay. So in the next class, I will be preparing the slides and I will be showing to you using the slides. But today it was a sudden ഒരു പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ സജസ്റ്റൻ ഉണ്ടായത്. So I couldn't prepare it. Sorry for that. Okay. Yeah. Yes, equity transaction. So we have discussed the main elements of the balance sheet, which includes assets and liabilities. And we know that the other element of the balance sheet is equity, owner's equity. So we are going to discuss certain aspects relating to the equity. So we know that when you read out the balance sheet equation, what is it? Assets is equal to liabilities plus equity, where equity represents the residual interest of the owners in the company. We have all the assets. From that, we will be deducting all the liabilities, including external liabilities. We will be deducting all, and what it remains represents the equity or shareholders' equity or owners' equity. This is what is mentioned in the first sentence. Owners' equity or shareholders' equity is the balancing element of the balance sheet. What is balancing element? Which is the residual value. Yes, from the total assets, we have to deduct the total liabilities. We will get the equity. Assets is equal to liabilities plus equity. Yeah, transposing the liabilities to the asset side. Assets minus liabilities, we get equity. What does this assets is showing? What does the company owns? What is the company's assets? Company എന്താണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ലയബിലിറ്റി എന്താ? What it owes to others. What the company has to pay to others. മറ്റുള്ളവർക്ക് കമ്പനി പേ ചെയ്യാൻ എന്തുള്ളത്. Obligations എന്തൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത്. That represents the liabilities. And owners equity എന്താ? What the company owes to the owners. Ownersന് എന്താണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. That represents the owners equity. Remind the entity concept. Entity concept എന്താ? Accounting entity or the business entity concept refers to, or a company is considered as a separate legal entity. What does it say is that the company is having a separate existence than its owners. Ownersനെ compare ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് separate existence ഉണ്ട്. Hence, the equity of the company represents the company's obligations towards the owners. Ownersന് എന്താണ് കമ്പനി owe ചെയ്യുന്നത് അതാണ് equity പറയുന്നുണ്ടാവുക. Okay. So, and look at the second paragraph. The specific accounts a company has in the owner's equity section of its balance sheet will depend upon the form of the company. Adayida, so owner's equity, we know that. So whether it represents the sole proprietorship, whether it be the partnership firm, whether it be an association of persons, whether it be a one-person company or a corporation or whatever it may be, the nature of the accounts which is included in the owner's equity section of the balance sheet will be dependent upon this form of organization. ഏത് form of company ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും അതിനുള്ളത്. സോ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഷോസ്? ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഓണർ. സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്. സോ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫോർ ദി ഓണർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദർ മേ ബി മോർ ദാൻ വൺ ഓണേഴ്സ്. അല്ലെ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. സപ്പോസ് എ ബി ഫോം enter into a partnership firm, and in their balance sheet there will be A's capital account, B's capital account, A's drawings account, B's drawings account. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് A's share of profit, B's share of profit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് it will be separated among the partners, right?
So here we are mainly concerned with the corporate shareholders equity or the corporations, companies ഉണ്ടല്ലോ ആ കമ്പനീസിന്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കമ്പനീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻസിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മേജർലി കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് എ sole proprietorship. Here we are going to discuss relating to the corporate shareholders equity. So in this corporate balance sheet or the balance sheet of a company, what does it includes? It includes two classification, രണ്ട് classification of owners equity. There will be having owners capital or contributed capital and retained earnings. ഇങ്ങനെ രണ്ട് classifications നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Contributed capital and retained earnings. These are the two classifications in the owner's equity account. Just yeah, contributed capital and retained earnings. And in this contributed capital, there is further two classification, which is capital stock as well as additional paid in capital. So in the corporate shareholders equity or the owner's equity section under the balance sheet of a corporation or a company, you could see two classification, which is contributed capital and retained earnings. And under this contributed capital, you will be having capital stock or common stock or preferred stock. Additional paid in capital will be there. And under the retained earnings, well, let's find it out. So under the contributed capital, what does this contributed capital represents? It consists of the assets put into the company by the owners in return for their share of ownership for the company. The fair value of what is received in exchange for the shares, whether cash or another assets, is recorded in two different equity accounts, which is the capital stock and the additional paid in capital. What is contributed capital? It the owners towards the company. Company owners മാത്രം contribution നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ they will be contributing in the form of assets. So the capital may be form of cash as well as consideration other than cash. Cashന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും, അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും consideration provide ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം contributing this capital. So we will be recording this contributions in value under the contributed capital section. So in this contributed capital section, we will be having two sections, which is capital stock and additional paid in capital. And this capital stock section shows the par value, stated value or face value of the shares that have been sold. So അവർ വിറ്റിട്ടുള്ള ഷെയർസ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാർ വാല്യൂ, ഓൾ ആർ ദ സെയിം. സ്റ്റേറ്റഡ് വാല്യൂ, പാർ വാല്യൂ ഓർ ദ ഫേസ് വാല്യൂ, അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. And what does this additional paid in capital? Yes, anything paid in excess of this par value, anything paid in excess of the stated value, or anything paid in excess of the face value will be included in which section? Additional paid in capital. Suppose, say for example, a company is having a share which is having a par value of $10, and the company is issuing these shares for $50, say for example 50. So this 10 will be shown in the capital stock under capital stock, and additional 5, it is issued for rupees 15. So the additional 5 rupees will be shown in additional paid in capital. The capital stock account records the stated or par value of shares that have been sold. The company will have different capital stock accounts for each different type of share that it has issued. Either കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം, പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് കോമൺ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ പല ക്ലാസസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ക്ലാസ് എ ഷെയർസ്, ക്ലാസ് ബി ഷെയർസ്, ക്ലാസ് 1 ഷെയർസ്, ക്ലാസ് 2 ഷെയർസ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദർ പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദർ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ്. അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദർ മേ ബി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആസ് വെൽ. സോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്: ക്യുമുലേറ്റീവ്, നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ്, റിഡീമബിൾ, what convertible, non-convertible, അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും in this capital stock section, and it's recorded in its par value. And we have additional paid in capital or APIC. Account consists of the value received of the shares that was over and above the stated or par value. So anything received in excess of the par value, stated value or face value will be included in what section? Additional paid in capital section.
So there may be additional paid in capital for common stock, additional paid in capital for preference stock. So it may be also considering, it may be also having various classifications according to the type of shares or classification of shares being issued. So after this honest equity, we will be having retained earnings. Retained earnings endana? It represents the undistributed profits of the company that were reinvested in the company. That is also called undistributed earnings. What is undistributed earnings? In the param, we know that the company, if the company makes earnings, it is applicable to, or it is attributable to whom? To the owners or the shareholders of the company, right? After paying anything to the preference shareholders, if anything remains, that will be paid to whom? That will be paid to the owners. Yes. കമ്പനി അത് ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, ആ പ്രോഫിറ്റ്സ് is to be distributed to the owners, and certain portion of the profits which is not distributed to the owners will go to the retained earnings, and it represents the undistributed profits. Okay. And this owner's equity, apart from this contributed capital, apart from this retained earnings, there will be another classification which is accumulated other comprehensive income. Remember, accumulated other comprehensive income, treasury stock, and any non-controlling interest that also will be included in the owner's equity section. Depends. These are the common two items: contributed capital and retained earnings. In the nature of transactions, there may be accumulated other comprehensive income. Remember the statement of comprehensive income that we prepared, and this non-comprehensive items, we have included certain items. The accumulated effect of those items will be included in the accumulated other comprehensive income. And treasury stock. What does treasury stock refers to? It refers to the purchase back of shares. When the company repurchases its own shares from the market, marketil nannu സ്വന്തം shares repurchase ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ buyback of its own shares has happened, that bought back shares represents the treasury stock. So treasury stock എന്നാണ് detailed ആയിട്ട് പഠിക്കും, don't worry. And non-controlling interest. Company may be having certain non-controlling interest that will also be included in this owner's equity section. Okay, so accumulated other comprehensive income represents certain transactions which are not included in the income statement. നമ്മൾ income statement include ചെയ്യില്ല, but that are to be included in equity. ഇക്വിറ്റിയിൽ നമ്മളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതായത് certain profit and loss revenue expense transactions ആയിരിക്കും, but that cannot be included in the income statement. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? That will be included in the, means we know that income statement net effect അല്ലെങ്കിൽ ആ net income അല്ലെങ്കിൽ net loss ഉണ്ടെങ്കിൽ it will be affecting the equity. Subsequently it will be affecting the equity section, right? But we cannot include certain items in the income statement, but it has to be reflected in the equity. അങ്ങനത്തെ items ആണ് നമ്മൾ other comprehensive items ആയിട്ട് consider ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Their accumulated effect will be included in the accumulated other comprehensive income section under the owner's equity. And treasury stock, as I told you, shares that have been repurchased by the issuing corporation. If the company repurchased its own shares from the market or bought back any shares from the market, that represents the treasury stock. And this treasury stock represents what? It represents a contra equity account. Contra equity means that reduces the equity on the balance sheet. Contra equity account means, contra means opposite. So contra equity means opposite of the equity. So opposite of the equity means it will be reducing the equity. And another non-controlling interest will be the non-controlling interest when the company owns more than 50% of the outstanding common stock of another company, and therefore consolidates the financial statements of the subsidiary company with its own, but does not own 100% of the acquired company. So more than 50% means നമ്മൾ അവിടുത്തെ control ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? So ആ control percentage ഉണ്ടായിരിക്കും, more than 50% നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, but 100% full ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. So that earnings will be reported under the non-controlling interest section of the equity. So the ownership interest
held by owners other than the parent are called non-controlling interest. പാരന്റ് അല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓണേഴ്സ് മോർ ദാൻ ആ ഒരു നോൺ കൺട്രോ ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. So till now, was it clear to you? Shareholders equity, they are discussing two classifications: contributed capital, retained earnings. And this contributed capital, you are having capital stock as well as additional paid in capital. What is retained earnings? Other than this contributed capital, retained earnings, there may be other accounts including accumulated other comprehensive income, treasury stock, and non-controlling interest included. So these three we will be learning in detail, so don't worry. Is it clear up to this? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നത്തിങ് എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂ, പുതുതായിട്ട് ഒന്നും ഇതിൽ പഠിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് വ്യൂ ഓഫ് US GAAP. സോ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നോ ദാറ്റ് capital stock, contributed capital include ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം capital stock. So the companies usually sells two types of stock. രണ്ട് type of stock you are having common stock as well as preferred stock. So common stock ഉണ്ട്, preferred stock ഉണ്ട്. What is common stock and what is preferred stock? Can anyone tell me? ഇത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ച കാലം മുതലേ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. സ്റ്റിൽ ഐ എം ആസ്കിംഗ് ടു യു, what is common stock and what is preferred stock? Okay, who's going to give me the answer? Let me see. Okay, Jansi, can you hear me? Yes. Okay. Hello. Okay, Jan. Okay, പറഞ്ഞോളൂ. What is preferred stock? What is common stock? What's the main difference between these two? Siti, I don't remember. What is preference shares? What is common shares? What's the main difference between? Preference shares. The name itself is very self-explanatory. Preference shares. Which is preferred by shareholders. Okay, can you suggest any one difference between this common stock and preferred stock? Different. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്പനിയിലുള്ള പൊസിഷന്റെ കാര്യത്തിലോ എനിത്തിങ്. Is there any difference between the common shares and preferred shares? Common shares, they would be the owners of the company. Yeah. Then what about preference shares? Preference shares. Okay. What do these preference shares receive in exchange for their investment? അവർക്ക് എന്താ കിട്ടണ്ടാവുക? Okay, what does debentures receive? Debentures എന്താ കിട്ടണ്ട? What does the company pay to the debenture holders? Payment. Okay. Suppose if I take a loan from a bank, I have to pay interest to the bank, right? So what does the company has acquired a loan in the form of debentures, right? The debentures kind of debt ആണ് company acquire ചെയ്തേക്കുന്നത്. So in exchange for this debt, what does the company will pay to the debenture holders? Interest, right? Yes. Yeah. So what will the company pay to the preference shares holders? Preference shares. Interest. Does preference shares holders have interest?
Mm, Their shares, for the shares, the company will be paying what? Dividends. dividend. Okay. Okay, so it's okay. So, um, ആക്ച്വലി ചേച്ചി ആക്ച്വലി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നു. അതാ എനിക്ക് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഇൻ മ്യൂട്ട്. എനിക്കത് എടുത്താലേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ബിക്കോസ് okay, okay, അപ്പച്ചന് okay, okay. പെട്ടെന്ന് It's okay. അതുകൊണ്ട് It's all പെട്ടെന്ന് right. കോൾ വന്നു. It's okay. It's okay. It's okay. If you ബിക്കോസ് have any അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും technical difficulties in answer ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ you just tell me. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. I can understand. ആക്ച്വലി Okay. അല്ല ബിക്കോസ് ലൈക്ക് അവര് ബെഡ് റിഡൺ ആണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. Okay, okay. അങ്ങനെ ചെയ്താ. എടുത്തോളൂ ജാൻസി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ. കുഴപ്പമില്ല. It's okay. ഓക്കെ. Okay, okay. It's okay. So Krishnapriya has given me one difference, which is common stock is having voting rights and preferred stock doesn't have voting rights. Right answer. So what is the preference shares? As the name itself suggests, they are having certain preferential rights over the common shareholders. Common shareholders in അപേക്ഷിച്ച് this preference shareholders is having certain preferential rights. ചില പരിഗണനകൾ ഉണ്ട്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തില്? For the dividend payment, yes. Preference shareholders is having a fixed rate of dividend. Yes. അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. യെസ്, വൺ ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഹാവിംഗ് ദ റെസിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട്. ദ കമ്പനി മേക്സ് ദ ഇൻകം, ദിസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് എ certain percentage of the dividend to be paid. So they are privileged. So what is this? Common shareholders, they are having the residual interest and they are actual owners of the company and they have voting rights, while preference shareholders commonly does not have any voting rights. ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്. if the preference shares are cumulative preference shares ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് കമ്പനിയിൽ ഏർണിങ്സ് കുറവാണ്, സോ നമ്മൾ ഈ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ദാറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ക്യുമുലേറ്റഡ്, കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അരിയർ ആയിട്ടിരിക്കും. ഇനി ഏതെങ്കിലും തവണ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, കോമൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അരിയേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ഡിവിഡൻസ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്യുമുലേറ്റീവ്. ദെയർ ഡിവിഡൻസ് ഗെറ്റ്സ് ക്യുമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് വിൽ ബി പേയബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. അതായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു തവണ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ദേ വിൽ ബി അക്വയറിംഗ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്. അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. സോ ദർ ഹാവ് preferential rights over the common shareholders. So based upon this, the company will be issuing two types of stock, which is common stock and preferred stock. So നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ല, ഇറ്റ് വാസ് എ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കോമൺ സ്റ്റോക്കിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ കോമൺ സ്റ്റോക്ക്. Common stock is classified according to whether or not it has a par value. Par value, and that's a stated value of each share of stock, although the par value does not impact the selling price of the share. Par value and that's a stated value. Company state ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് എന്ത്? ഈ പാർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിന് ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പാർ വാല്യൂ ഒന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പാർ വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റബിൾ. പാർ വാല്യൂ മീൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റഡ് വാല്യൂ. കമ്പനിയുടെ ബുക്സിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, മെമ്മോറാണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈച്ച് ഷെയർ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സർട്ടൻ വാല്യൂ. ഒരു വാല്യൂ അവർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ പാർ വാല്യൂ. സോ അതൊരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അത് യൂഷ്വലി ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ, വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ പാർ വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Okay, and what is this par value is very important in the context of this company, because the par value of all shares issued represents the legal or stated capital of the company. കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ഒരു ഓത്തറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്താ അത് പാർ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഷെയർസ്, പാർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. So what is this legal capital? We have learned about this term stated capital or legal capital. എന്താണ് ഈ legal capital? Legal capital is the portion of contributed capital that is required by statute to be retained
business and it cannot be distributed as dividends. Please note it down the sentence. Legal capital is the portion of contributed capital that is required by statute to be retained in a business and it cannot be distributed as dividend. Business as per the law it must be retained. This capital must be retained. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ലീഗൽ ക്യാപിറ്റൽ. Please note the sentence. Legal capital is the portion of contributed capital, means contributed capital ഒരു portion that is required by statute. statute പ്രകാരം കമ്പനി റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിൽ നിന്നെടുത്ത് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ഡൗൺ ചെയ്തോ? Yes, okay. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ we know that the company is restricted in distributing its dividend out of its legal capital. ലീഗൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നെടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കമ്പനിക്കുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ചുരുതിലെ കമ്പനി പ്രിഫേഴ്സ് വെരി ലോ പാർ വാല്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഷെയറിന് $10, $5 അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ₹10, ₹100 ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഹാവിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ലീഗൽ ക്യാപിറ്റൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർ വാല്യൂ വളരെ ലോ ആയിട്ട് കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. സോ ഓക്കെ, വെൻ കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പാർ വാല്യൂ ഉള്ള എമൗണ്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദ ഷെയർ കുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ചെയ്ത ഡിസ്കൗണ്ട് or either premium ഇതിലൊക്കെ ഇഷ്യൂ നടത്തുണ്ടാവാം. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടാവുക, ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാർ വാല്യൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. എന്താ റിമൈനിങ് പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ റിമൈനിങ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻ ക്യാപിറ്റലിലും, ഇനി ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. സോ പാർ വാല്യൂന്റെ വാല്യൂ ഷെയർസ് നോ വാല്യൂ. പാർ വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസും നോ പാർ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ പാർ വാല്യൂ ഷെയർസ് ഉണ്ട്. സോ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് സജസ്റ്റ് പാർ വാല്യൂ ഷെയർസ് എന്താ? ഷെയർസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് stated value. When stock has par value, its par value is the maximum amount of a shareholder's personal liability to the creditors of the company. എന്താണ് ഈ പാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്? You know that the companies have characterized by limited liability. എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി? ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. When you studied about the business corporation or companies, one of the main characteristics that is having limited liability. What does this limited liability refers to? എന്താണ് limited liability? Okay, Celine, what is limited liability? എന്താണ് limited liability of a company? ഹലോ മാം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആൾക്കാര് എന്തോരം ഷെയർ ആണോ അവര് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അത്രയുള്ള ലയബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. ഓക്കെ, എന്തോരം ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സ്പെസിഫിക്. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? ഓക്കെ, their earnings അത്ര മാത്രം അവർക്ക് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. So suppose I purchased the par value of a company, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ പാർ വാല്യൂ $10 ഞാൻ അത് $15 പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ലയബിലിറ്റി? എന്റെ ലയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും? യെസ്, is it up to 10 or it is up to 15? എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും? Yes, 10. Yes. So this is the par value. This par value represents the maximum amount of a shareholder's personal liability to the creditors of the company. Limited liability അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡേഷന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനി കമ്പനി ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the liability of shareholders will be limited up to the par value or face value of their shares. അവർ എത്ര ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ വരെ അവർക്ക് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. So anything excess of this fair value does
not represents any liability towards the creditors of the company. അതാണ് പറയുന്നത്. When a share is having par value, its par value is the maximum amount of a shareholder's personal liability to the creditors of the company. കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനുള്ള പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റി, മാക്സിമം amount of personal liability എത്രയാണ്? ആ par value വരെയാണ്. So that is here. As long as the par value has been paid the corporation by the shareholders in the original issue of the stock, the shareholders obtain the benefits of what limited liability, and their potential for loss is limited to the amount they paid for their shares. Limited liability ഉണ്ടായിരിക്കും. It is up to the par value, stated value or face value of their holdings, and it is limited up to that, അല്ലെങ്കിൽ maximum amount ആയിരിക്കും. സോ ഇനി ഇതിന് വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ട് നടത്താം. 10 rupees വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ $8 ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ദെൻ മൈ ലയബിലിറ്റി സ്റ്റിൽ വാട്ട്, സ്റ്റിൽ ദ 10 പാർ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും. ഇറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് വാട്ട് എമൗണ്ട് ഐ പെയ്ഡ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെലവെന്റ്. മൈ ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ഓർ മൈ മാക്സിമം ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി അറ്റ് ദ പാർ വാല്യൂ ഓർ സ്റ്റേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർസ്. If stock is originally issued at less than its par value, അല്ലെങ്കിൽ at a discount, the owners of the stock may be called upon to pay in the amount of discount to creditors if the corporation is subsequently liquidated and creditors would have lost. $10 വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസ് ഞാൻ $8 പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ $8 മാത്രമേ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. But my liability is $10. സോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലയബിലിറ്റിയുടെ കേസ് അറൈസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കമ്പനി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു പേ ദിസ് $2. നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഡിസ്കൗണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. So in most states a corporation is not permitted to issue shares below par value. In most states, which means that US-ലെ ചില states-ല്, US-ല് states ആണ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക, ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്. സോ മിക്ക സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഈ കോർപ്പറേഷൻസിന് പാർ വാല്യൂവിന് താഴെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. So this is par value, related to par value. If a share is having par value shares ഉണ്ടായിരിക്കും. No par value shares ഉണ്ടെങ്കിൽ no par shares ഉണ്ടായിരിക്കും. No par shares means എന്താണ്? They does not have any par value. ഒരു par value ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. Par value ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലീഗൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്തായിരിക്കും? It's a total amount that is received when the shares are issued and the whole amount received is credited to the common stock account. ഷെയർ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അത് മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് പാർ വാല്യൂ ഇല്ല. എനിത്തിങ് എക്സസ് ഓഫ് പാർ വാല്യൂ അല്ലേ അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. സോ പാർ വാല്യൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്. പാർ വാല്യൂ ഇല്ല, സോ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ആ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ അണ്ടറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർസോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് ദ ഷെയർസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി പാർ വാല്യൂ. ക്ലിയർ? ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ്, പാർ വാല്യൂ ആൻഡ് നോൺ പാർ ഷെയർസ്. Clear? Okay. Yeah. Entry. This is a common entry that used to pass. When common shares are issued for cash, common shares നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ what will be the entry? Cash account to common shares. ആ പാർ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഇനി പാർ വാല്യൂലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കോമൺ ഷെയർസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എക്സസ് ഓഫ് പാർ വാല്യൂനാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കോമൺ ഷെയർസിലോട്ട് നമ്മൾ പാർ വാല്യൂ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. റിമൈനിങ് എന്തിലോട്ട് പോകും? അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് പോകും. ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേസ് ഇവിടെ അറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. So this is the basic journal entry. ഇത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കോമൺ ഷെയർസ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ടു അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഷോ യു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കേസ് ഓഫ് എ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു what?
പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു കുഡ് സി അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ 10% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽന്നോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്ന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും. പ്രിഫറൻസ് ഇതെന്താണ് ഫുൾ സ്പെല്ലിംഗ് ആണല്ലോ. പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു APIC പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. Yes. This is the entry to be passed. The preference shares ആണെങ്കിൽ. So that remaining, if suppose ഒരു 10 shares depends upon. Okay, let me get you an example. Okay, common shares. Par value at $12, issued at $20. What would be the entry? What is the amount applicable to the additional paid in capital account? എത്ര amount നമ്മൾ പോകും? And how many shares? Suppose 100 common shares are issued. So what would be the amount to be represented in the additional paid in capital? Additional paid in capital നമ്മൾ എത്ര amount ആയിരിക്കും കാണിക്കേണ്ടാവുക? How much you should show in this additional paid in capital? എത്ര കാണിക്കും? Can you hear me? Okay, 100 shares are there. So what would be the total amount to be shown in this additional paid in capital regarding this issue of 100 common shares? What's actually the total amount? Yes, 8 into 100. We know that the par value is 12 and issued at 20. So excess of par value is 20 minus 12, which is $8. And how many shares are issued? 100. So 800 should be included under what? Included under the common shares. Additional paid in capital, additional paid in capital, and 12 will go to the common share capital. So the only amount that will ever go into the common shares, preferred shares account is the par value of the shares sold, not the ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല. പാർ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് പാർ വാല്യൂ പോകും. ഇപ്പൊ നോ പാർ ആണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസേ ഇല്ല. എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് വിൽ ഗോ ടു ദി കോമൺ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? Okay, so next is the dividends. So what is dividends? Dividends are the distribution of the profits or of the retained earnings of the company to the owners. Dividend represents the return provided by the company toward its owners. So common shareholders അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫേർഡ് ഷെയർ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും? One could be the dividends that we receive out of the profits of the company. And the next is the capital appreciation. അതായത് if certain the shares if traded in ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്ലി ട്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആണ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ് ഷോസ് അപ്രീസിയേഷൻ, അല്ലെ? ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കും. So you could expect two types of return. One is the capital appreciation and another is the dividends. So dividend is actually
the profits that is distributed by the company to the owners, or പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിൽ നിന്ന് കമ്പനി ഓണേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഡിവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. And when you declare this dividend, we know that this dividend is paid out of the current profits or paid out of the retained earnings. Current profits എവിടെയാ പോകുക? retained earnings. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ retained earnings എടുത്തായിരിക്കും പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. So it's actually reducing our retained earnings. And what does this retained earnings is included? It is included in the stockholders equity section of the balance sheet. അല്ലേ? അപ്പൊ retained earnings എടുത്തിട്ട് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ this retained earnings is getting reduced. As a result, what this total stockholders equity will also get reduced. So two things are important when you declare dividend and when you pay dividend. So dividend declare ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പേയ്മെന്റ് നടത്തണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് ഒരു മിനിമം പീരീഡ് ഉണ്ട്, ഒരു മാക്സിമം പീരീഡ് ഒക്കെ അലൗ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തായിരിക്കും പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. So when you declare the dividend, the retained earnings is get reduced. And a stock or a dividend payable, we have to pay dividend. We know that when you declare a dividend, it is an obligation on part of the company to pay the dividend. Allengil common shareholders in a dividend pay cheyanda obligation on the company ku illa. The company is not legally obligated to pay any dividend to the common shareholders unless it has declared it. Declare ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കണം. So if it is declared, the company doesn't make payment, it will put away legal obligation on part of the company. അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി എന്തായാലും പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കണം. So when you declare the dividend, the retained earnings get reduced and a liability comes in place. What is that liability? Dividend payable. And when you pay the dividend actually pay ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് അത്, സോ ദാറ്റ് ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, അസറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും and this liability also gets reduced. And then നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. So actually this dividend is the distribution of profits out of the by the company to its owners, or it is made out of the retained earnings of the company. And there are different types of dividends. So can you name the different forms of dividend, kinds of dividends? Dividends എങ്ങനെയൊക്കെ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? You have learned in your basic classes അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. What are the different forms of dividend? Okay, just name me some. Cash. Okay, cash dividend will be the yes. Another dividend എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പേര് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ പേര് മാത്രം മതി. Okay, stock dividend is the yes. Cash dividend, stock dividend, yes. Next, it's very simple. അടുത്ത് it can be paid in cash, it can be paid in stock. Next, അടുത്ത എന്തുട്ടാ? Yes, property dividends are the next. Property dividends. There is another two more classification, which is scrip dividend and liquidating dividend. എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So first one, cash dividend, which is almost very familiar to you. Cash dividend means the dividend represents the distribution of profits to the shareholders. അല്ലേ? So that if that dividend is paid in the form of cash, ക്യാഷിലാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ്. അതായത് ക്യാഷ് കൊടുക്കും, ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരുന്നു? ക്യാഷിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ്. സോ വെൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നേ. നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് പാർട്ട് 2 കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് ഈസ് ദ, ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഈസ് ദ, ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് ദ, എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ അഗെയിൻ നമ്മൾക്കൊരു റിമൈൻഡർ പോലെ ആവശ്യമാണ്. Date of declaration means the date on which the dividend is declared by the directors. Board of directors ആണ് dividend declare ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. It is the date. The date of declaration is the date on which the dividend is declared by the board of directors. Board of directors declare ചെയ്യുന്നതാണ് date of declaration. On and the date itself. Dividend declare ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ തന്നെ date of recordum date of payment ഒക്കെ declare ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നായിരിക്കും dividend payment നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. And date of recordum കൂടെ declare ചെയ്യും. എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഓൺ ദിസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് ആ കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് വിൽ ദ കമ്പനി ഡു? ദ കമ്പനി വിൽ റെഡ്യൂസ് ദിസ്. ഒരു എൻട്രി കമ്പനി പാസ് ചെയ്യും. ദി എൻട്രി ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്.
retained earnings account debit to what? To cash dividend ആണെങ്കിൽ cash dividends payable അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കും. This is the entry that company pass on the date of what? Declaration. Yes, the company will reduce its retained earnings by the amount of the dividend to be paid. അങ്ങനെ liability company record. This cash dividend payable is a liability part of the company. So reduce the retained earnings balance and dividend payable is credited. Okay. Yes, this is the entry. And date of record. എന്താണ് ഈ date of record നമുക്ക് നോക്കാം. This date of record is the date which is used to determine who actually will receive the dividend. ആരാണ് ആക്ച്വലി ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നറിയാനാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് വിൽ ബി എ പർട്ടിക്കുലർ അന്ന ഡേറ്റിന് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ബുക്സിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരാണോ ഉള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്. അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ്, ഒരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും. അന്നത്തെ ഡേറ്റിന് ആരാണോ കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും ഈ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Anyone who owns shares on the date of record receives the dividend when it is paid. So theoretically ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ നമ്മൾ ജേർണലിൻ്റെ ഒന്നും പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഡേറ്റ് ആണ്, ആർക്കാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ആണ്. ആ ഡേറ്റിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. And what is date of payment? Date of payment same self is the date on which the dividend is paid. Dividend pay ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ആണ് date of payment. സോ അന്നത്തെ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? ഓൾറെഡി നമ്മൾ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിന് കുറച്ച് ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലയബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി വിൽ റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ടു ക്യാഷ്. ദിസ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് on the date when the dividend is paid. So two entries, date of declaration and date of payment. These two dates are very important in case of dividend payment. On the date of declaration, the company will reduce the retained earnings and credits the liability. And on the date of payment, the company cash അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതിനവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? Apart from this date of declaration, date of payment, date of record, there is another date which is very important, which is dividend date. And day is set date. Hope you have learned about the X rights date. X rights date എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. X right dates എന്താ? It's a date days prior to the date of record. കാരണം we know that നമ്മളൊരു ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ബുക്സിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടൻ ടൈം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർട്ടൻ നമുക്ക് 2 business days ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയത് കമ്പനിയുടെ ബുക്സിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം പീരീഡ് എടുക്കും. അത് this ex-dividend date is 2 business days prior to date of record. ഈ ex-dividend dateന്റെ അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോ നടന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ex-dividend ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് എന്നൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ആ ഡേറ്റിൽ നമ്മുടെ ബുക്സിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ who else are to be paid to the dividend is based upon this ex-dividend date. Any transaction held on or before this ex-dividend date will be reflected in the date of record. Date of record il reflect ചെയ്യും. അന്ന് അവർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും. ex-dividend ഡേറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഡേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡിന്റെ അന്ന് അവർ ബുക്സിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണില്ല. സോ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടൈം ദറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് transactions to be processed. So in such case, ex-dividend date is very important. The date when a stock begins selling without the purchaser having the right to the dividend is called the ex-dividend date. Ex-dividend dateന് ശേഷം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഷെയർസിന് നമ്മൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. Without the purchaser having the right to the dividend is called ex-dividend date.
സോ കറന്റ് എത്രയാ പറയുന്നത്? 1 ബിസിനസ് ഡേ prior to the date of record. യുഎസിലെ കറന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം 1 ബിസിനസ് ഡേ prior to the date of record ആണ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? സോ ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. Okay, so the next is the liquidating dividends. So cash dividend, stock dividend, we know that it is payable in stock. Property dividend, company എന്തെങ്കിലും assets ആയിട്ട്. Okay, are you back? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Break ആയിരുന്നില്ല. I will provide you the break at 4. Don't worry. Okay, so liquidating dividend means it is liquidating. And the liquidating means, what is liquidating a company refers to? കമ്പനി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റാദർ ദാൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. യെസ്, ദിസ് സെന്റൻസ് ഇസ് വെരി, ഇറ്റ്സ് എ റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റാദർ ദാൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. ഡിവിഡൻഡ് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് റിട്ടേൺ ഡിവിഡൻഡ്. സോ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, റിട്ടേൺ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ.
A liquidating dividend occurs when the dividend distributed is greater than the balance in the retained earnings. We know that the dividend is paid out of the retained earnings of the company. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനിയുടെ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ബാലൻസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ദ കമ്പനി ഇസ് ഹാവിംഗ് എ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഓഫ് 100,000 ആൻഡ് ദ കമ്പനി ഇസ് പേയിങ് ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് 150,000. സോ 100,000 റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഉള്ളൂ, പക്ഷെ കമ്പനി എത്രയാ പേ ചെയ്യുന്നത്? 150,000 പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it is paying more than the retained earnings. The dividend distributed is greater than the retained earnings of the company. So this excess 50,000 represents a return of capital. ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണ മാതിരി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. സോ എനി ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഇൻ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്. കാരണം we know that dividend will be paid out of the profits from the retained earnings. If the dividend is greater than the retained earnings, it is not alone a distribution of profits, it is also a distribution of the capital or return of the capital to the shareholders. അതാണ് liquidating dividend എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന് വേറൊരു സിറ്റുവേഷനും പറയാം. വെൻ നമുക്ക് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് 0 ആയി, when this retained earnings can be, we know that retained earnings നമ്മൾ ഓരോ വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻകം ലോസ് ഒക്കെ ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലാണ് ആഡപ്പ് ചെയ്ത് വരിക. ഇഫ് ഫോർ സം പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ഒരു ക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലോട്ട് നമ്മൾ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ലോസസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ്. അങ്ങനെ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് 0 ആയി അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 0 ആയി, അതായത് കമ്പനിക്ക് ലോസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കമ്പനി ഇഫ് ദ കമ്പനി ഡിക്ലെയർസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ്, അല്ലേ? ബിക്കോസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ 0 ബാലൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നെടുത്ത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തും? ഇൻ ദിസ് കേസ് വെൻ ദ കമ്പനി ഡിക്ലെയർസ് ദിസ് ഡിവിഡൻഡ്, additional paid in capital account will be debited. Additional paid in capital reduce ചെയ്യും. It represents the return of capital. ക്ലിയർ ആയോ? സോ വെൻ നോർമലി ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് എൻട്രി ണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ബാലൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ബാലൻസ് 0 ആണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഹൗ ക്യാൻ വി റെക്കോർഡ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്? അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ, ആൻഡ് once it is paid, dividend payable is debited and cash credited. Clear ആയോ? ഫുള്ളി ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് അതാണിത്. ഇനി പാർഷ്യലി ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആസ് ഐ സെറ്റ്, നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ബാലൻസ് 100,000 ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഞാൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് 150,000 ആണെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് 100,000ഉം അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ 50,000ഉം റിമൈനിങ് എത്രയായിരിക്കും? ബാക്കി 150,000 ഞാൻ കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? എ ഡിവിഡൻഡ് മേ ബി എ പാർഷ്യലി ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ്, അതായത് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ബാലൻസ് ഈസ് നോട്ട് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു മീറ്റ് ദ എൻറ്റയർ ഡിവിഡൻഡ്. ആ ഡിവിഡൻഡ് മൊത്തമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സഫീഷ്യൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിൽ 0 ആ എത്ര എമൗണ്ട് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിലുണ്ടോ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കും. റിമൈനിങ് ഞങ്ങൾ അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും. Then record this declaration entry. Clear ആയോ? Is it clear what is liquidating dividend എന്താന്ന് clear ആയോ? What about others? Okay. സോ ഇവിടെ എനിക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. സോ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ തന്നിട്ട് പോവാണ്. സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ ബാലൻസ് ഒരു 150,000, അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ 500,000 ഉണ്ട്. This is the question. First situation, dividend declared is equal to 160,000. What would be the entry? പറഞ്ഞാ മതി.
Okay, let me ask you, Anne Mary. പറഞ്ഞോളൂ Anne Mary. Yes, what would be the entry to record this dividend declaration? Retained earnings debtor. Yes, amount. 150,000. Yes. And then additional paid in capital debtor. Yes. What's amount? 500,000. Next, go. 2 cash. What's the amount of dividend declared? എത്ര dividend declare ചെയ്തേക്കുന്നേ? 1,60,000. So how much we paid out of retained earnings? എത്ര retained earnings ഇന്ന് പേ ചെയ്യുന്നേ? Retained earnings account debit എത്രയാ കാണിച്ചേക്കുന്നേ? എന്തോ മാം? Retained earnings ഇന്ന് എത്ര പേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്? Okay, retained earnings account debit എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാ കാണിക്കുക എൻട്രിയില്? 1,50,000. Okay, എത്ര ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നേ? 1,60,000. So what is the amount that extra എത്ര പേ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്? 10,000. Yeah, that 10,000 will be reduced from this additional paid in capital, not this 500,000. അതെ, ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? Retained earnings. Yes, retained earnings account debit. APIC account debit. എത്ര ആയിരിക്കും റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് 150,000 ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾ 160,000 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് 160,000 എടുക്കാനായിട്ട് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിന് ഇല്ല. ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? 160,000. ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗോട്ട്സ് മാച്ച്. ഇനി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ നമുക്ക് 0 ആണ് കരുതുക. Then what would be the entry? ഇതായിരിക്കും എൻട്രി വരുന്നുണ്ടാവുക. Entire 160,000 will be paid out of this additional paid in capital. കാരണം റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ 0 ബാലൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുക്കും. ഇനി റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ 0 വേണ്ട, ഒരു -100,000 ആണ് ബാലൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കും, ലോസ് ഉണ്ടായിട്ട്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ഫുൾ എൻറ്റയർ വിൽ ബി പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആയോ? Yes. Just a moment. So the next classification of dividend is property dividend.
Property dividend means when the company distributes this dividend in the form of any property of the company. Cash അല്ലാത്ത കമ്പനിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ്. When a company distributes a property dividend, it is distributing an asset other than cash as dividend. കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ ഇൻവെന്ററി ആയിരിക്കാം, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഷെയർസ് ഇൻ അതർ കമ്പനി റെപ്രസെന്റ്സ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഷോ ഇൻവെന്ററി, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക, അതുവഴി നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവാം. ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സപ്പോസ് കമ്പനി മേ ബി ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ്. പല സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ദ കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻ ഈവൻ ദോ ദ കമ്പനി ഇസ് ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്, ദ കമ്പനി വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ്, ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്റ്റ് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ്. ഇൻ വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ? ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കമ്പനി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദിസ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ റിക്വയർമെന്റ്, ദ കമ്പനി വിൽ ബി റിസർവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ക്യാഷിന് അത് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇൻ സച്ച് കേസ് ദ കമ്പനി വിൽ നോട്ട് ബി പേയിങ് എനി ഡിവിഡൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാഷ്, റാദർ ദ കമ്പനി വിൽ ബി ചൂസിങ് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ്, ബിക്കോസ് ദ ക്യാഷ് ദ കമ്പനി കറന്റ് has is having any മറ്റെന്തോ യൂസ് ഉണ്ട്, മറ്റു യൂസ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ കമ്പനി ആ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തില്ല. property dividend lot optimum. So if the company is paying property dividend, it does not always mean that the company is not having sufficient cash. There could be situation where the company, even though having sufficient cash, will be paying property dividend in order to meet in order to meet the cash requirements for future expansion or investment requirements. Clear? Okay. So ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ദ കമ്പനി ഡു ദാറ്റ്? ദ കമ്പനി വിൽ റീവാല്യൂ ഇറ്റ്സ് അസറ്റിനൊന്ന് റീവാല്യൂ നടത്തും, എന്നിട്ട് അസറ്റിനെ അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂവിൽ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വെൻ ദ കമ്പനി ഡിക്ലെയർസ് ദിസ് ഡിവിഡൻഡ്, ദ കമ്പനി വിൽ റീവാല്യൂ ഇറ്റ്സ് അസറ്റ്സിന് റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആ ഫെയർ വാല്യൂ റീസ്റ്റേറ്റ് നടത്തും. ആൻഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. കാരണം പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഫെയർ വാല്യൂം അതിന്റെ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ ഗെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ, വി വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. എന്താ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്? ഓൺ July 1, Lemon Company declared a dividend consisting of common stock. Dividend declared consisting of common stock it owed corporation. Lemon Company is having certain shares in this Devery Corporation which represents investments of the Lemon Company. So investment ആണ് dividend ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, which is a property dividend, asset other than cash. Okay. The carrying value of the Devery stock and the market value of the stock on that date was $1,250,000. ഓർഡർ ചെയ്ത സമയത്ത് കമ്പനി ബുക്സിൽ ക്യാരി ചെയ്തിരിക്കുന്ന 1 million, but fair value or market value is what? 1,250,000. So what will the company record? എന്തായിരിക്കും journal entry record ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? Yes, equity investments account debit to gain. ആദ്യം this 1 million will be restated. Okay. Okay, so first of all, what will the company do? The company will restate its property to fair value. So the property is currently recorded 1 million, so it is having a gain of 250,000. അല്ലേ? fair value record ചെയ്തപ്പോൾ 1 million എന്നുള്ള value 1,250,000 ആയിട്ട് കൂടിയുണ്ട്. So it is having a gain. So ഈ 250,000 ഗെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഗെയിൻ, വി വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ടു വാട്ട്? 1,250,000. നൗ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാല്യൂ എത്രയാ? 1 million പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഗെയിൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 250,000 കൂടെ ചേർന്ന് ഫുൾ 1,250,000 ആയി.
and declare a entry retained earnings account debit to property dividends payable, which is ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാല്യൂ എത്രയാ? 1,250,000. And when it is distributed, what is the entry? Property dividends payable account debit to equity investments 1,250,000. Just have a look at this example. ഒന്ന് നോക്കിയേ, പെട്ടെന്ന് നോക്കി. ക്ലിയർ ആയോ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് എന്താന്ന്? ഈസ് ദിസ് പാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എൻട്രി പാർട്ടിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുമാതിരി ചോദിച്ചു കാണാറൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വി കുഡ് നോട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലോ, അങ്ങനെയും വരാലോ. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് നോട്ട്. വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പാർട്ടിലൊന്നും ഒരുപാട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കുക. ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണല്ലോ. സോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ചോദിച്ചു കൂടായിക ഇല്ല. Yes. Thus, okay, the property dividend for the shareholder. ഇനി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഷെയർഹോൾഡർ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി എന്താവുക? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അസറ്റ് കിട്ടി. വാട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം വിൽ ബി? ഒരു ഇൻകം വന്നു. സോ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡർ മീൻസ് എൻട്രി എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. അതെ, നമ്മൾ വെൻ യു റിസീവ് എൻ ഇൻകം വാട്ട് യു ഡു? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല കിട്ടിയ, അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. സോ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം. സോ ദ ഇൻകം ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഡിവിഡൻഡ്. Okay. So രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Okay. Reese Corporation declared a property dividend on January 31,000 shares of its investment in Alpha Corporation stock, payable February 15. The stock had a carrying value of 75 per share and a market value of 100 per share on the date of declaration. The amount charged to retained earnings as a result of this dividend declaration would be, yes, നേരത്തെ ചെയ്തതിന്റെ എൻട്രി നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? കാരണം റീസ് കോർപ്പറേഷൻ ആൽഫ കോർപ്പറേഷനിലുള്ള അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ എത്രയാ? 1000 shares into 75, which is 75,000 അല്ലേ? ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ ഷെയറിന്റെ, ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ? 1000 into its market value is now 100, which is 100,000. So there is a gain. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൻട്രി നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് account debit to what? Gain. എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്യും? What is the entry? 25,000 നമ്മൾ റെക്കോർഡ്. ഇനി അടുത്ത എൻട്രി എന്താ? ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു property dividend payable. Are you following me? Are you able to follow?
Okay. എത്രക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും? This 100,000 will be recorded. ഇനി അടുത്തത്, when the dividend is paid, എന്തായിരിക്കും? Property dividend payable account debit toward this equity investments. What will be the amount? 100,000. Okay. What's the question? The amount charged to retained earnings as a result of this dividend declaration would be. Come on. What is the amount charged to retained earnings? 25,000, 75,000, 100,000, 175,000. What is the amount? A, B, C, or D? Retained earnings നമ്മൾ എത്ര ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? Yes. 100,000. ഒന്നും നോക്കണ്ട, അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫെയർ വാല്യൂ? 1000 ഇൻറ്റു 100, 100,000. ഞാൻ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് തറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അടുത്തതിലോട്ട് പോകേ. Okay. On this one, Noble Incorporated Board of Directors declared a property dividend payable in stock held in Moulton Company. The dividend was payable on January 5. The investment in Moulton stock had an original cost of 100,000 when acquired 2 years ago. So carrying value 100,000. The market value of this investment on December 1 was 50,000. On December 31, it was 175,000. And on January 5, it was 160,000. The amount to be shown on Noble's statement of financial position at December 31 as property dividends payable would be. അപ്പം എന്താ, ഒരുപാട് ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. എന്നാ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്? December 1. അന്നത്തെ ഫെയർ വാല്യൂ 155,000. December 30, it will be the financial statement date. അന്ന് 175,000. On the date of payment 160,000. സോ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത്? സിംപ്ലി ആസ്കിങ് 150,000, 175,000 or 160,000. വാട്ട് വിൽ ബി ദി എമൗണ്ട്? ഓർ 100,000? അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റിലത്തെ ഫെയർ വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ കാണിക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഗസ് ആൻഡ് ടെൽ മീ ആൻ ആൻസർ. മേക്ക് എ ഗസ്. ബി, 150,000. Anna has given me option B, and it is the right answer because we have to show. നമ്മൾ എന്നാ റീവാല്യൂ നടത്തുന്ന അസറ്റ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ വി വിൽ ബി റീസ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ അല്ലേ? ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 100,000 ആണ് കോസ്റ്റ്, ബട്ട് ഫെയർ വാല്യൂ വാസ് 150,000 അല്ലേ? ഓൺ December 1 ആണ് 150,000. എന്നാ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്? December 1. So on this December 1st, we will be restating this asset to 150,000 and we will be recording a property dividend payable at 150,000. December 31 in the fair value, January 5th. The payment നടത്തുന്ന അന്നത്തെ fair value നമ്മൾ consider ചെയ്യില്ല. We are only considering the fair value on the date of declaration of this dividend. Clear ആയോ? Yes. So ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ദിസ് January 5 is the date of payment അല്ലേ? ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുള്ളൂ. സോ വെൻ വി ആർ റെക്കോർഡിങ്, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻട്രി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലേ? ഡിക്ലറേഷന്റെ സമയത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ എന്താ അസറ്റിന് ഏത് വാല്യൂല റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫെയർ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് 150,000. അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പേയബിൾ ആയിട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ നെവർ കൺസിഡർ ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ദ പേയ്മെന്റ് date. Clear? So property dividend,
ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ്, ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? മാം ഓക്കെ. മാം ഞാൻ ഗെയിൻ വരുന്നതിന്റെ ലോജിക് എന്താ മാം? നമ്മുടെ ക്യാരിങ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ വരുന്നത്? ഓക്കെ, വി ആർ ആക്ച്വലി ഹാവിങ്, നമ്മൾക്ക് എത്രയായി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിൽക്കുന്നില്ല, ഇവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതെ ഞാനിപ്പോ വിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ. വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ? സോ 100,000 ക്യാരി, ഒരു അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ 100,000 നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു അസറ്റ് ഒരു 150,000 വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹാവിങ്, നമ്മൾ ക്യാരിങ് വാല്യൂനെക്കാട്ടിയും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു 50,000 കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് 50,000 represents a gain to us അല്ലേ? ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എൻ അസറ്റ്. ഇവിടെ അതന്നെ, ഇവിടെ അസറ്റ് വിൽക്കല്ല. വെൻ യു റീസ്റ്റേറ്റ്, റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. വെൻ യു റീസ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ, നമ്മളതിന് ഗെയിൻ ഓൺ റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഗെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് എനിത്തിങ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരിങ് വാല്യൂ, അതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടിക്കെടുക്കാണ്. ബട്ട് അസറ്റ് നമ്മൾ എത്രല്ലേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? 100,000. അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് എ ഗെയിൻ ടു അസ് അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലേ? ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഗെയിൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വേറെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക? സപ്പോസ് തിങ്ക്, അതിന്റെ വേറെ ലോജിക് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അസറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് 150,000 ആൻഡ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് 50,000 എക്സ്ട്രാ. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 100,000 അസറ്റ്, കിട്ടുന്നത് 150,000. സോ എക്സ്ട്രാ 50,000 ഗെയിനിങ് ഓൺ ദറ്റ് അസറ്റ്. സോ അതന്നെ ഇവിടെ. ക്ലിയർ ആയോനാ? ഓക്കെ. So property dividend, liquidating dividend and cash dividend. Next we have the stock dividend. സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡും സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റും പോണതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് another. ഇതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് അതിലോട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് തരാം. അടുത്തത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ദ stock dividend എടുക്കണമെങ്കിൽ scrip dividend is the, we know that cash dividend is the stock dividend, property dividend, liquidated dividend. ഒരു scrip എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോമിസറി നോട്ട്. ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് പോലത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സ്ക്രിപ്പ്. സപ്പോസ് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ബട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്ക്രിപ്പ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ പേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് എന്താ പറയണേ, ക്യാഷ് ഇല്ല. ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ബട്ട് ദ കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് സഫിഷ്യന്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഇസ് ഹാൻഡ്. പേയ്മെന്റ് സമയത്ത് സഫിഷ്യന്റ് ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദിസ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷിന് പകരം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഓൺ ദിസ് ഡേറ്റ്, ഓൺ ആഫ്റ്റർ 3 months ഓർ മോർ, ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ പേ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് ആർക്ക് ഇഷ്യൂ നടത്തും? ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഇഷ്യൂ നടത്തും. Its company is making a promise to the shareholder that it will be paying this dividend in some future date. Future date ഒരു ഡേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അന്ന് പേയ്മെന്റ് നടത്തിക്കോളാം അന്ന് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കും, അതൊരു റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അതിനെയാണ് സ്ക്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഡിവിഡൻഡ് കുഡ് ഓൾസോ ബി പേഡ്, മീൻസ് അതൊരു ഡിവിഡൻഡ് മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ദ കമ്പനി ഈസ് ഫേസിങ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ പേയിങ് പേയ്മെന്റ്, കറന്റ്ലി ക്യാഷ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുണ്ട്, അപ്പൊ കറന്റ്ലി ക്യാഷ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സഫീഷ്യന്റ് ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ബട്ട് 2-3 months കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് പേയബിൾ റെപ്രസെന്റ്സ് എ ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിസീവബിൾ ഓൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ. അപ്പൊ അതൊരു ഷെയർ ഹോൾഡറിനൊരു അസറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയും നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് നടത്താം. So these are the base by which dividend could be paid: cash dividend, property dividend, liquidating dividend. Property dividend in the case നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട്. സ്പ്ലിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക സ്പ്ലിറ്റ് ഡിവിഷൻ അല്ലെ, ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡിന്റെ കുറച്ച് എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അത്, ദെൻ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ്. നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റിയിലെ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സും ട്രഷറി സ്റ്റോക്കും ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ട്രഷറി സ്റ്റോക്കിലെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഷെയർ. ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഇതിലുള്ള ടോപ്പിക്. സോ ദ റിമൈനിങ് ടോപ്പിക് വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ആഫ്റ്റർ എ ബ്രേക്ക്. സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. സോ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കം ആഫ്റ്റർ എ ബ്രേക്ക്.
by 410. Okay.
Are you all back? So can we begin? Yeah. So the next form of dividend is stock dividend. Stock dividend means when the company distributes the dividend in the form of additional shares. കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നടത്തി അഡീഷണൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഹിയർ when the company distributes a dividend in the form of additional shares. Additional shares in the രൂപത്തിൽ സ്വന്തം തന്നെ ഷെയർസ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. So here, when you observe that the retained earnings, what entry will you record with time of declaration of the dividend? Dividend retained earnings account debit to what? Dividend payable. Alle. And when the payment of dividend is happened, dividend payable debit to cash. Cash ആണെങ്കിൽ cash. Account debit cash ആണെങ്കിൽ cash. Property ആണെങ്കിൽ property. If it is stock, what you will credit? You will be recording a credit to common share capital. അല്ലേ common sharesലോട്ടായിരിക്കും credit ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Retained earnings and common shares is part of what? The shareholders equity. Retained earnings അവിടെ കുറയുന്നു, common shareholders ഇവിടെ കൂടുന്നു. So totally net effect എന്താ? Zero. The stock dividend is not going to affect the stockholders equity section in the balance sheet. നേരത്തെ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ retained earnings കുറയുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ stockholders equity reduce ആകുന്നുണ്ട്. So when you declare the stock dividend, retained earnings is a part of this shareholders equity. It will get reduced and common shares will increase. So it is part of this shareholders equity. It will increase. So increase and decrease by the same amount. What will happen? The risk effect will be zero. The stock dividend is not going to affect the stockholders equity section in the balance sheet. And the entry that you record at the time of the stock dividend depends upon what is the amount of the stock dividend payable. എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. സോ ആക്ച്വലി depending on the size of the dividend, there is small stock dividend and large stock dividend. എന്താണ് ഈ small stock dividend? Small stock dividend is usually less than 20 to 25% of the total shares outstanding. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ 20 to 25% താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if the dividend നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് 20 to 25% താഴെ, വിച്ച് മീൻസ് 25% താഴെയുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്മോൾ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്നും, 25% എബവ്, സപ്പോസ് ഞാൻ 30% ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is a large stock dividend. If I am declaring 15% dividend, it is a small stock dividend. So a small stock dividend ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be valued at the fair value of the shares on the date of declaration. Date of ഇപ്പോൾ small stock dividend ആണെങ്കിൽ we will be valuing the stock dividend at the fair value, not at that point. If it is a small stock dividend, means if it is less than 25% of the total shares outstanding, we will be valuing that stock dividend at the fair value on the date of declaration. Declaration എന്ന ഡേറ്റിലെ ഫെയർ വാല്യൂലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. So what would be the entry? Fair value വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ retained earnings account debit to fair value of the shares to be issued, common shares issuable as a dividend ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്തണത്, par value of shares, additional paid in capital അതിനെ നമ്മൾ remaining. So suppose the par value of the shares is 10 but the fair value is 20 ആണെന്ന് കരുതുക. So retained earnings നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് 20, okay, 20. Common shares issuable as dividend, common shares payable as dividend, dividend payable account എത്ര? 10. Additional paid in capital എത്ര വരും? ബാക്കി 10. അങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. So this entry will be passed on the date of declaration and no adjustments to the amount is made for any change in the fair value of the shares
between the declaration date and date of issuance. നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡേറ്റും അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂവൻസ് എന്നാണോ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് അന്നത്തെ ഡേറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫെയർ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തില്ല. Only on the date of declaration we will be looking up at the fair value of the shares. We will be making adjustments only on the date of declaration, nothing after that. So this entry is recorded, retained earnings account. So it will be valued at fair value. So retained earnings എടുക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ retained earnings to common shares issuable as dividend എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് കാണിച്ചതിൽ since it is valued at fair value, common sharesനെ par value വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കും. Remaining additional paid in capital നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇതിന് ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യില്ല. ദിസ് കോമൺ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂബിൾ ആസ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ലയബിലിറ്റി ഒന്നും അവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഡേറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും? ദിസ് കോമൺ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂബിൾ ആസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കോമൺ ഷെയർസ് കോമൺ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് അതിനെ കൊടുക്കും. പാർ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. Okay, are you clear with the small stock dividend? Small stock dividend means 25%, less than 25% of the total shares outstanding. It will be treated at fair value. Entry നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു. Next is the large stock dividend. Clear ആണോ small stock dividend എന്താണ്? Okay, so this large stock dividend, it's more than 20 to 25% of the total shares outstanding. Less than 20 to 25%, it is small stock dividend. More than 20 to 25%, it is large stock dividend. Large stock dividend നമ്മൾ par value ലായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, not at fair value. ലാർജ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർ വാല്യൂ, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് പാർ വാല്യൂല് ടു കോമൺ ഷെയർസ്, അവിടെ നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. Retained earnings at the par value, common shares issuable as dividend par value, payment in the samayatha common shares issuable as dividend debit par value to common stock account par value. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. As like cash dividend, as like liquidating dividend, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഓൺലി ഫെയർ വാല്യൂല് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഏതിലായിരിക്കും? സ്മോൾ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡിന്റെ കേസിലായിരിക്കും. ലാർജ് സ്റ്റോക്കിൽ അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ക്ലിയർ ആണോ? Okay, so you have to do this question. Okay, try working out this question. Let me read. Griffey Corporation declared a 7% stock dividend on its 10,000 issued and outstanding shares of $3 par value common stock, which had a fair value of $6 per share before the stock dividend was declared. This stock dividend was distributed 90 days after the declaration date. By what amount did Griffey's current liabilities increase as a result of the stock dividend declaration? The 7% stock dividend ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. Tell me, is it a small stock dividend or large stock dividend? What is the percentage of the stock dividend, which is 7%? It is less than 20 to 25%, hence it is small stock dividend. So shares 3 par value ആണ്. Fair value stock dividend was distributed 90 after. Okay, by what amount did Griffey's current liabilities increase as a result of the stock dividend declaration? എത്രയാണ് current liability increase ചെയ്യുന്നത്?
Option A 0, option B 700, option C 2100, option D 4200. What is the amount of the increase in the stock current liability? Yes, very good Fazin. It is 0. We know that. But നമ്മൾ liability ഒന്നും record ചെയ്യുന്നില്ല. As a result of the declaration of dividend, what we are doing is that we are just crediting an account called common shares issuable as a dividend in the equity section itself. അത് ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ്. വേറെ നേരത്തെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ടു ക്യാഷ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവിഡൻറ്റ് പേയബിൾ ഒരു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ കോമൺ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂവബിൾ ആസ് എ ഡിവിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ഇക്വിറ്റി സെക്ഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. Even if the shares of the stock will be distributed at a later date, no dividend payable is set up for a stock distribution. Rather, the credit is to an account in the equity section called common shares issuable as a dividend in the equity section of the balance sheet or some similar name. Thus, no liability is recorded on the balance sheet for a stock dividend. So, if you want to note it down, take a note on this. ഇതിനൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. The answer is 0. Clear? Okay. ഞാൻ ആ ഭാഗം കാണിക്കാം. Clear ആയോ? Can I move to the next question? Okay. So, yeah, this question I will be reading out to you. You have to understand it by yourself and you have to work it out by yourself. And one of you have. Okay. Question 34. Bertram had 100,000 in earnings at the beginning of the year, 1,000 at the end of the year. Net income for this time period was 40,000. Bertram's statement of financial position indicated that dividends payable had increased by 5,000 throughout the year, despite the fact that both cash dividends and a stock dividend were declared. Stock dividend was 8,000. When preparing its statement of cash flows for the year, Bertram should show cash paid for dividend as what? Okay. Balance തന്നിട്ടുണ്ട്, ending തന്നിട്ടുണ്ട്, നെറ്റ് ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട്. There is a dividend, both dividend എത്രയുണ്ട്? ഒരു cash dividend ഉണ്ട്, stock dividend ഉണ്ട്. So what will be the amount to be recorded as cash dividend? Cash dividend ആയിട്ട് എത്ര പേ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കണം. Okay, try doing it yourself. You have 3 minutes time. By 27 or 28, I require the answer. I want the answer. ചെയ്യില്ലേ? Okay, you have 3 minutes time. Time starts now.
Sito, have you done that? കിട്ടുന്നില്ലേ? Okay, so let's check. So we know that beginning retained earnings, beginning balance plus this in ഈ വർഷത്തെ net income minus stock dividend, dividends payable. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് ഡിവിഡൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് മൈനസ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ്. ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട്. ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വൽ ടു എൻഡിങ് ബാലൻസ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? സോ ബിഗിനിങ് ബാലൻസ് എത്രയാ? 100,000. നെറ്റ് ഇൻകം 40,000. സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാ? സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് വാസ് 8,000 മൈനസ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് അറിയില്ല. എൻഡിങ് ബാലൻസ് എത്രയാ? 125,000. So 100,000 plus 40,000, 140,000 minus 8,000, 132,000 അല്ലേ? മൈനസ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടണ്ടോ? 25,000. സോ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊനിഷ്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? 132,000 മൈനസ് 125,000 ആക്ച്വലി എത്രയാ? 7,000 അല്ലേ വരുന്നേ? Okay. And look at this information. Bertram's statement of financial position indicated that dividends payable has decreased by 5,000 throughout the year. Dividend payable എത്രയായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 5,000 throughout the year. So what would be the actual amount of dividend payable? അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Okay, can I take a guess? Dividend payable statement of financial position la. Okay. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ നമുക്ക് ബിഗിനിങ് ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിങ്ങും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾക്കൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട്, എൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾക്കൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട്. എൻഡിങ്ങിൽ ഈ വർഷത്തെ 7,000 ഉണ്ട്, ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു എക്സ് നമ്മൾ കൂട്ടാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ബിഗിനിങ്ങിൽ എക്സ് ഉണ്ട്, എൻഡിങ്ങില് എത്രയാ? നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഈ ബിഗിനിങ് എക്സ് പ്ലസ് ഈ വർഷം നമ്മൾ എത്രയാ വന്നിട്ടുള്ളത്? 7,000 വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിങ്ങും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എത്രയാ? 5,000 ഡിക്രീസ് ഉണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് വെൻ യു ഡിഡക്ട് ദിസ് എൻഡിങ്, what would be the answer? 5,000. So x minus x minus 7,000 is equal to 5,000. Ale, so what is the amount paid? Okay, ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും.
ഹിയർ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഡിവിഡൻറ്റ് എത്രയുണ്ട്? ഒരു ഉണ്ട്. എൻഡിങ്ങിലായപ്പോൾ 5,000 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ 7,000 പേയ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് പ്രീവിയസ് ബിഗിനിങ് പേയബിൾ വി ഹാവ് ഓൾസോ പെയ്ഡ് 5,000. സോ ആക്ച്വലി ടോട്ടലി ഹൗ മച്ച് വി ഹാവ് പെയ്ഡ്? 7,000 plus 5,000, 12,000 have paid. So let me show you the answer. ഇത് ഏതാ പേജ് നമ്പർ? 156 അല്ലേ? God. 34. തീരുന്നില്ലല്ലോ ഇത്. ഓക്കെ, what is 34? C, 12,000. Look, the first step is to find how much cash in dividends were declared for the year. We got it 7,000 അല്ലെ? ഈ വർഷം എത്ര ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡാ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്? 7,000. പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൗ മച്ച് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ്, എത്ര പേ ചെയ്തെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 7,000 എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടേക്കുന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവർ എഴുതി കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the question says that dividend payable decreased by 5,000 during the year. Dividend payable 5,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അതായത് 5,000 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ in the previous year we are having a dividend payable. ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 5,000 ഉണ്ട്. ഈ വർഷം നമ്മൾ എത്ര ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു? 7,000 ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് that we have actually paid this 5,000 from the previous dividend. ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ മുന്നത്തെ വർഷം ഒരു 5,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ നമ്മൾ ഈ വർഷം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ടോട്ടലി വി ഹാവ് പെയ്ഡ് ദിസ് 5,000 പ്ലസ് 7,000, 12,000. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. 5,000 പ്ലസ് 5,000 പ്ലസ് 7,000 നമ്മൾ പേ ചെയ്തു, വിച്ച് മീൻസ് 12,000 വി ഹാവ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ്. എൻഡിങ് ബാലൻസ് 0 ആയിട്ട് മാറി. വി ഗോട്ട് x പ്ലസ് x മൈനസ് x 0 is equal to 7,000 plus 5,000, 12,000. Ending balance will be 0, and from this previous we have also paid previous year 5,000 plus ഈ വർഷത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 5,000. ടോട്ടലി വി ഹാവ് പെയ്ഡ് വാട്ട്? 12,000 ആസ് ഡിവിഡൻഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? അത് നേരത്തെ ഏതാ പേജ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്ന? 156 അല്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഈ വർഷത്തെ 7,000 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്, ഡൺ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് അന്ന. ഡൺ. 12,000 is the answer. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളോട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ഈ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ഹാസ് ഡിക്രീസ് ബൈ 5,000 ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 7,000 എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ബട്ട് ഹിയർ പ്രീവിയസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്രീസ് ബൈ 5,000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ 5,000 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എപ്പോഴാ കുറയാ? വെൻ യു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോഴല്ലേ, കൊടുക്കുമ്പോഴല്ല ലയബിലിറ്റി കുറയാം. സോ 5,000 നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ 5,000 പ്ലസ് ഈ വർഷത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 7,000, ടോട്ടലി 12,000. ആയോ? Is it clear? Okay. So the next, the stock split. Stock split. Split എപ്പോഴാ? Split means, yes, dividend. നമ്മൾ dividing. Okay. A company generally splits its stock because split means, stock split means ഷെയർ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Okay. Suppose my share is having a fair value of what? Fair value of $10, and there are 100,000 shares outstanding. Total shares outstanding is 100,000.
I'm splitting these shares. ഈ 100,000 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് ദർ കെ ബി 2-4-1 സ്പ്ലിറ്റ് 3-4-1 സ്പ്ലിറ്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഐ ആം എംപ്ലോയിങ് 2-4-1 സ്പ്ലിറ്റ്. 2-4-1 സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1-2 അല്ലേ. സോ ദിസ് 100,000 becomes 100,000 into 2, 200,000 shares, and $10 fair value divided by 2, it becomes $5. As a result of this year stock split in Mumbai, and the total shares in the value 100,000 into 10, 1 million ആയിരുന്നു. സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിന് ശേഷവും എത്ര തന്നെയാകും? 200,000 into 5, 1 million. That's it. So stock split means I am dividing and the stock in the number of shares outstanding increase ചെയ്യുന്നു, par value decrease ചെയ്യുന്നു, but total shareholder value, total common stockന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. Means remaining being this total stock total common stock value, total capital stock account or capital account be the same. Here I am exercising the split by making an adjustments to the number of shares and the par value. Par value decrease ചെയ്യുന്നു, number of shares നെ കൂട്ടുന്നു. Here look at that. When I make it 2-4-1 split, my ending 1 million തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ഉണ്ട്. ഷെയർസിന്റെ എണ്ണം കൂടി, പക്ഷെ പാർ വാല്യൂ അവിടെ കുറഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് 2-4-1 ആകാം, 3-4-1 ആകാം, 4-4-1 ആകാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ക്ലിയർ ആയോ? Yeah. Why does a company go for a stock split? A company generally, this ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാട്ടാ. A company generally splits its stock because its price per share has become too high and investors may be hesitant to buy it. One of the reason for having a stock split is price per share has become too high, investors will be hesitant to buy it. Suppose ഒരു ഷെയറിന്റെ വില ഇപ്പൊ ഒരു 100 rupees ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ചെന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ തയ്യാറാകും, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് അഫോർഡബിൾ ടു us. സപ്പോസ് ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ഒരു 10,000 20,000 ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൾ വിൽ ബി റെഡി ടു ബൈ ഇറ്റ് അല്ലെ. അത്യാവശ്യം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ മാത്രമേ ഇത് മേടിക്കത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ, മാർക്കറ്റിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് കാരണം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മുടെ കൂടി വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് മാറിയെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഹെസിറ്റന്റ് ടു ബൈ. അവർ മേടിക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കും, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫോർഡബിൾ ടു ദം. സോ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ കമ്പനി വിൽ ഗോ ഫോർ ദി സ്പ്ലിറ്റ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി സ്പ്ലിറ്റ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? സ്പ്ലിറ്റ് ആകും, കുറയും. അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ എണ്ണം കൂടും, വാല്യൂ അവിടെ കുറയും. സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത് കുറച്ചും കൂടെ അഫോർഡബിൾ ആകും. വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ. ഇഫ് ദ പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ബിക്കംസ് ടു ഹൈ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഹെസിറ്റന്റ് ടു ബൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫോർഡബിൾ ടു ദം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ, reduce the shares market per share and make the stock more attractive as an investment. അതായത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയറിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കുറയും. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആകും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകും. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഫോർഡബിൾ ടു ദം. മനസ്സിലായോ? The two reasons of the stock split: when the price per share is becoming too high and investors is hesitant to buy, and to reduce the shares market price per share and make the stock more attractive as an investment. Clear? Clear ആയോ? ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചേഞ്ച് എന്താ വരുന്നത്? ഷെയറിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു, പാർ വാല്യൂ കൂടുന്നു, പക്ഷെ കോമൺ സ്റ്റോക്കിൽ യാതൊരു ടോട്ടൽ വാല്യൂയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നോ ജേർണൽ എൻട്രി ഈസ് മെയ്ഡ്, ഇൻസ്റ്റഡ് എ മെമ്മോ എൻട്രി ഈസ് മെയ്ഡ്. മെമ്മോ എൻട്രി മീൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റൈറ്റപ്പ് പോലെ കൊടുക്കുന്നു, എൻട്രി ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ, ഷെയർ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2-4-1 സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഈസ് എക്സസൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ പാർ വാല്യൂ ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു ദിസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ദിസ്. നമ്മൾ റൈറ്റപ്പ് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ മെമ്മോ എൻട്രി എന്ന് പറയാം. എൻട്രി ഒന്നുമില്ല, ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ മെമ്മോ എൻട്രി. ഒരു മെമ്മോ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു ഇത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട്, ഷെയർസ് ഇത്ര സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പാർ വാല്യൂ ഇത്രയായി, ഷെയർസിന്റെ എണ്ണം ഇത്രയായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻട്രിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു റൈറ്റിംഗ്, ഒരു സെന്റൻസിലോ 2 സെന്റൻസിലോ ഒരു റൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ മെമ്മോ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? Clear? Yes. So, ഇത് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. There could be reverse stock split too. Reverse stock split എന്താ? ഇവിടെ ഞാൻ 2-for-1 സ്റ്റോക്കിന് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എണ്ണം കൂട്ടല്ലേ ചെയ്തേ. റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് മീൻ എണ്ണത്തിനെ കുറയ്ക്കുക. നമ്മളായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ 100,000 ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അറ്റ് $20. സോ ടോട്ടലി 2 million ആണ്. ഐ എം എക്സസൈസിങ് എ റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഷെയറിൻ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് വഴി ഷെയറിന്റെ എണ്ണം കൂടല്ലേ. റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് 2 ഹാഫ് ആക്കി 50,000 at 40. What is happening here? Thus reverse stock split. Stock split in the reverse. ഞാൻ ചെയ്തു സ്റ്റോക്കിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണതിന് പകരമായിട്ട് സ്റ്റോക്കിന്റെ എണ്ണം സ്റ്റോക്കിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ചു, പാർ വാല്യൂ മീൻസ് വാല്യൂ കൂട്ടി. സോ എൻ്റെ എൻഡിൽ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹാസ് ഡിക്രീസ്ഡ്, മൈ പാർ വാല്യൂ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ദസ് ആസ് എ റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കുറച്ചു, പിന്നെ ഷെയറിന്റെ വെർത്ത് കൂടി. ക്ലിയർ ആയ റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്തായെന്ന്? A company can also effect reverse stock split. In a reverse stock split, the company consolidates shares. Consolidate means കൂട്ടുക, ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക shares so that it has fewer shares. As a result, each share is worth more. In a 1-for-2 reverse stock split, the owner of 2 shares becomes the owner of 1 share, but the market value of the shares will be twice as much as 1 share worth before the stock split. Investors' total market value unchanged, total common stock value unchanged, but the total stock remains same. എങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പനി റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നടത്താം? എ കമ്പനി മൈറ്റ് perform a reverse stock split if the market price of share has dropped so low that its stock is in danger of being delisted from the stock exchange or exchange in it trades. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, കുറഞ്ഞ് ഏത് അവസ്ഥ വരെ എത്തി? നമ്മൾ ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുറത്താക്കും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നടത്തും, ഷെയറിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും, വാല്യൂ കൂട്ടും. The market price of shares has dropped so low that its stock is in danger of being delisted from the stock exchange or exchange on which it trades. Got it? Okay. സോ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡും സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റും എന്താ പാർട്ട് 2 സെക്ഷൻ 1 ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസിൽ EPS ഡൈല്യൂട്ടഡ് EPS ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിന്റെയും സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. സോ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഏരിയയിൽ അവിടെ പഠിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. Okay, next is in the shareholders equities account in the corporation balance sheet. After the contributed capital, the next thing is the retained earnings. And then retained earnings. Retained earnings is the final destination of all income statement account. Alle income statement accounts ne nammal close cheyyunnathu retained earnings lottaയിരിക്കും, or the balance in the income statement will be closed or will be carried forward to the retained earnings. It represents the accumulated undistributed income for the corporation from its inception. അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏർണിങ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇൻകം, നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇൻകം ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക.
സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തു, if there is net income the retained earnings gets increased, if there is a net loss the retained earnings gets reduced, dividends ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ retained earnings കുറയും. Retained earnings is a permanent balance sheet account. So it permanent balance sheet account അതിന്റെ പേരിൽ balance gets accumulated from year to year. ഓരോ വർഷത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ retained earningsൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ്, അതിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മറ്റു ഡിവിഡൻഡ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്. You require much explanation regarding to the retained earnings? Better ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you have any doubts on this retained earnings, ask me. ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് an introduction. ഇനി വരുന്നതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തുള്ള നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പാർട്ടിലൊക്കെയാണ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. എൻട്രീസിന്റെ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. Okay, can I move forward with the next topic? Okay, just a moment. Yeah. So നമ്മുടെ equity transactions ഇപ്പൊ കഴിയും. Don't worry. Okay. Treasury stock is shares of a company that have been sold to investors and later reacquired by the company. Treasury stock and the treasury stock. Which means that നമ്മുടെ തന്നെ ഷെയർസ് മുമ്പ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. when you reacquire, when you repurchase, it becomes the treasury stock. നമ്മുടെ തന്നെ ഷെയർസ് നമ്മൾ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. So when the suppose a company is having 100,000 shares outstanding, suppose it repurchase 10,000 shares from its own shares. ഇനി അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ദിസ് 100,000 മൈനസ് 10,000 റീപർച്ചേസ്ഡ്, 90,000 will only be outstanding. Then company has become the holder of its own shares. അതിന്റെ സ്വന്തം ഷെയർസ് സ്വയം തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. And may either retire the shares or hold them for sale at a later time. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഷെയർസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് റീഅക്വയർ ചെയ്ത് റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക, പിന്നീട് ഒരു ഡേറ്റിന് റീഇഷ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിട്ടയർ ചെയ്യുക, ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക till when അടുത്ത റീഇഷ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അടുത്ത ടൈമിൽ റീഇഷ്യൂ ലേറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് റീഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് വരെ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. either you could retire it or cancel it, or either you hold it for reissue in the next time. So the treasury stock is the reacquired shares that have not been reissued or retired. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ റീഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, ഇനി അങ്ങനത്തെ ഷെയർസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല. റീഇഷ്യൂ നടത്താൻ മീൻസ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കില്ല, പിന്നെ അത് റീഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് കോമൺ ഷെയർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So this thing is very important. What are the reason for which a company may purchase its treasury shares? എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കമ്പനി അതിന്റെ ട്രഷറി ഷെയർസ് മീൻസ് സ്വന്തം ഷെയർസ് എന്തുകൊണ്ട് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യാം? To temporarily provide a market for its shares. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഷെയർസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും. സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ what will happen? ഡിമാൻഡ് കൂടും. സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു, ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ആ സമയത്ത് പ്രൈസ് കൂടും. when there is no supply, less supply but the demand is very high, what will happen? The price will increase. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കൂടും. when we buy our own shares from the market, the supply of the company's shares will get reduced, but there is having enough demand. As a result of high demand but less supply, what will happen? The market price will increase. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ടു റീകൺസോളിഡേറ്റ് ഓണർഷിപ്പ്, കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓണർഷിപ്പിനെ ഒന്ന് റീകൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യണം, കുറയ്ക്കണം, ഒന്നും കൂടെ കൺട്രോൾഡ് ആക്കാനായിട്ട് ഷെയർസ് അക്വയർ ചെയ്യുക, കുറച്ച് ഷെയർസ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഫ് ദ കമ്പനി തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർസ് ആർ അണ്ടർ വാല്യൂഡ്, കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണ്,
മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എടുപ്പാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ചു മേടിച്ചു വെക്കും. കുറച്ച് നാൾ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു എടുക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കെടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് കൂടും, അങ്ങനെ അത് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. To use the shares for a stock dividend, to resell them or to reissue them as a share based payment. So stock dividend ഒക്കെ ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കോമൺ ഷെയർസ് അത്യാവശ്യം വേണം. പിന്നെന്താ, ഇപ്പൊ ഒരു ഷെയർ ബേസ്ഡ് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലൈക്ക് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക, വെൻഡേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ, മീൻസ് പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ബി ഹാവിംഗ് ഇനഫ് ഷെയർസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്, അല്ലേ? അതിന്റെ സ്വന്തം ഷെയർസ് വേണം. സോ ആ ഒരു ഷെയർ ബേസ്ഡ് പേയ്മെന്റ്, സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡന്റ് റിക്വയർമെന്റും ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് അവൈലബിൾ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ്? ടു ടെമ്പററിലി പ്രൊവൈഡ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഷെയർസ്, ടു റീകൺസോളിഡേറ്റ് ഓണർഷിപ്പ്, ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഫ് ദ കമ്പനി തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർസ് ആർ അണ്ടർവാല്യൂഡ്, to use the shares for a stock dividend, to resell them or to reissue them as a share based payment. Clear? Okay. And when treasury stock purchase in a samayathu, what would the company do? The company recognizes this treasury stock in its financial statement by debiting the treasury stock account. And this treasury stock account ഒരു asset അല്ല, ഇതൊരു liability അല്ല, equity അല്ല, but it is a അത് അതിൻ്റെതായിട്ടൊരു ഇക്വിറ്റി അസറ്റ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാ ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട്. ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് ഒരു അസറ്റ് ആണോ? അല്ല. ലയബിലിറ്റി ആണോ? അല്ല. ഇക്വിറ്റി ആണോ? അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു റിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കും. അത് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ആസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാ ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട്. അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കില്ല, ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കില്ല, ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടും കാണിക്കില്ല. ബട്ട് ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അണ്ടർ ദി ഇക്വിറ്റി സെക്ഷൻ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാ ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആയോ? യെസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഐ വിൽ കൊയ്യു. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഓതറൈസ്ഡ്? ഹോപ്പ് യു മേ ഹാവ് ലേൺഡ്, അല്ലേ? പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപ് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ് ഓർ ഓതറൈസ്ഡ്, സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ്, നോമിനൽ ഷെയർസ്, registered shares. What is this? This is the maximum share capital of the company. Maximum shares it can issue. കമ്പനിക്ക് ഇഷ്യൂ നടത്താവുന്ന മാക്സിമം ഷെയർസിനെയാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ്, നോമിനൽ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പനിയുടെ മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ മാക്സിമം ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ്. മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ്, കമ്പനിയുടെ ഒരു ചാർട്ടർ ആണ്. ആ ചാർട്ടറിൽ നമ്മൾ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നടത്താൻ വേണ്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ്, നോമിനൽ ഷെയർസ് ഓർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർസ്. കമ്പനിയുടെ മെമ്മറാണ്ടത്തിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ, കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ്. മാക്സിമം എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വരും. കമ്പനി ക്യാൻ മേക്ക് അമെൻഡ്മെന്റ്സ്. ഈ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനിക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. But this is the maximum shares that company can issue as per its memorandum of association. Next, issued shares. Issued shares represents the shares issued out of authorized shares. Suppose എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ് ഞാനൊരു 500 ഷെയർസ് ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദിസ് 500 ഐ ആം ഇഷ്യൂയിങ് 400 ഷെയർസ്. 400 ഷെയർസ് ഞാൻ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ 500 ഷെയർസിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇഷ്യൂ നടത്തിയേക്കുന്നത് എത്രയാ? 400 ഷെയർസ് ആണ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദി അൺഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ്? എത്രയായിരിക്കും അൺഇഷ്യൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക? What would be the unissued part? 100,000 shares because I haven't issued it. ഞാൻ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടില്ല അത്. Okay. From this issued shares,
ഈ 400,000 ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയതിൽ ഒരു 350,000 ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വെൻ ഐ മേക്ക് ഇഷ്യൂ ദ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇസ് 350,000. So remaining 50,000 from this issued shares represent what? Unsubscribed. Clear ആയോ? Yes, from the subscribed അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് paid in ആയിരിക്കും, ചിലത് not paid ആയിരിക്കും. Paid up capital will be the doesn't. So this different classification of shares means authorized shares or nominal shares or registered shares. Now let's look into the bulletins. The number of authorized shares is the maximum number of shares the company can issue. The number of authorized shares is initially specified in the company's charter or articles of incorporation and can be changed only by filing an amendment to the articles of incorporation with the state where the company is incorporated. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായിരിക്കും. ആ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുക ബൈ ഫയലിംഗ് ആൻ അമെൻമെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്രൂവൽ ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻ ദിസ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് വോട്ട്? ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസിന് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡോ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റോ ട്രഷറി ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. And from this authorized shares we are having issued shares is the number of shares that have been sold to investors at any point in the past and have not been retired. Retire ചെയ്തിട്ടില്ല, which cancel ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർസിന് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വിറ്റിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ആണ്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിൽ കമ്പനി മറ്റുള്ളവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, കമ്പനി തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രഷറി സ്റ്റോക്കും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ് അതിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റും സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻസും ഒക്കെ അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ട്രഷറി ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓതറൈസ്ഡിൽ ഇതൊന്നും സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്, സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ്, ട്രഷറി ഷെയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസിൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റും സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡും അഫക്ട് ചെയ്യും. ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് എന്താ? സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറന്റ്ലി ഓൺഡ് ബൈ അതർ പാർട്ടീസ്. മറ്റ് ആളുകൾ ഓവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക്, നമ്മുടെ ഇതിലത്തെ ട്രഷറി ഷെയർസ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് മൈനസ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക്, അതിൽ നിന്ന് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി. ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക്, ട്രാൻസാക്ഷൻ, സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ്, സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എല്ലാം ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. This is the table. Look at that. സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ട്രഷറി ഷെയർസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യും, സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് അഫക്ട് ചെയ്യും, ട്രഷറി ഷെയർസ് അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്, stock dividend and treasury shares will get affected. Outstanding shares is equal to issued shares minus treasury shares. Clear? Clear ആണോ? Yes. Treasury shares do not receive dividends, do not get to vote and not classified as outstanding. Treasury shares എന്താ? ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കില്ലല്ലോ. ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് വോട്ട്, കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പനി തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യില്ല. നോട്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, മറ്റുള്ളവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. സോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. ദേ ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. അത് പിന്നീട് റീസെല്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീഇഷ്യൂ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസിലോട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് മാറും. ക്ലിയർ ആയോ?
സോ ഈക്വിറ്റി ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കില് ലീസസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഈക്വിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ തിയറി പോർഷൻ നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ഏരിയയിലോട്ട് കടക്കും. സോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു തിയറി പോർഷൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഭേദമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Since the exam dates are nearly approaching, so that's all for today. Start ചെയ്യാൻ പോലുള്ള ടൈം ഇല്ലല്ലോ. വലിയ transactions small dividend, large stock dividend important, and മറ്റേ property dividend in expect ചെയ്യാവുന്ന area. Property dividend not much, but this expect ചെയ്യാം. And stock split. So clear? Any doubts? So tomorrow you will be in class. 3 hours class തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ റെവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ നെക്സ്റ്റ് Saturday. You'll be having another class income measurement കഴിയും and integrated reporting too. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കഴിയും. And 1 or 3 classes theory portions കഴിയും. അതിനുശേഷം പ്രോബ്ലം ഏരിയയിലോട്ട് കടക്കാം. I hope you don't mind. Okay. So do you have any doubts? Okay. ഈ നമ്മുടെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷന്റെ ഏരിയയിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ അതിൽ കോൺട്രാക്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് എൻട്രി ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷന്റെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ്. സോ നിങ്ങൾ IFRS ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഫ്രം ദി IFRS പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഇവിടെ നമ്മൾ US GAAP പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay. Accounting for long-term contracts, കോസ്റ്റിംഗിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. Revenue recognition. Next we have the income measurement, expense recognition. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, വളരെ കുറച്ചൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ. Presentation of gains and losses on the income statement. Yes, it's over. So revenue recognition ഏരിയയിൽ കുറച്ചധികം ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു 2 hour ക്ലാസ് മതി. ഇറ്റ്സ് പക്ക തിയറി പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. Done for today. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തതൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കണ്ടില്ലേ ഒരു പോർഷന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടില്ലേ. നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ് തീർക്കും. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഐ ഗെറ്റ് ഒരു ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് ക്ലാസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടൈമൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം.
ഈ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്തുകൊണ്ടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ടോ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തിടാം. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So that's all for today. Revenue recognition, it's not much hard. എളുപ്പമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രെഡ് ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് തന്നെ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഒരുപാട് വലിയൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനില്ല. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ. മോർ ഓവർ ഇതൊരു കുറച്ചും നമ്മുടെ പാർട്ട് 1 തന്നെ കുറച്ചും കൂടി തിയറി ഓറിയന്റഡ് ആണ് കുറച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനില്ല. നോട്ട് മച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട്. നമ്മൾക്കത് അങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരു നട്ട്ഷെല്ലാക്കിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകാം. ഡോണ്ട് വെറി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് ഹാർഡ്. ഓക്കെ, മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഓരോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. ഒട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പോർഷൻസ് അപ്പം തീർക്കണ്ടേ. അതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾസ് എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ tomorrow we will be starting our revenue recognition. നമുക്കൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ നമുക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ടുമോറോ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 3 hours ക്ലാസ്. സോ ടൈം ടേബിളിൽ 2 hours കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. നോ, യു ആർ ഹാവിംഗ് 3 hours ക്ലാസ്. ഡോണ്ട് വരി. 2:30 to 5:30 ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so that's all for today. Thank you guys. Thank you for your cooperation and patient listening. See you in the next class. Okay, let's go. Okay.